Good afternoon, students. So we have started with the fourth unit, furnaces, in the last class. So in the last class we have seen what is meant by a furnace, then what is thermal efficiency, what are the different modes of heat loss, then how to recover the heat. So the three different modes for heat recovery were recuperators, regenerators, and then water heat boilers. So now let us move on to the different types of furnaces. So the first furnace what we are going to see is the melting furnace. So under the melting furnace it is the crucible furnace. So crucible furnace is a metallurgical furnace consisting essentially of a pot of a refractory material that can be sealed. So furnace pathana, the furnace will be made of the refractory material. So refractory, you know already that refractory is a material which can withstand very high temperature, so without getting any damage to it. Crucibles of graphite or of high grade fire clay were formerly used in the steel industry. So what were the materials previously used? So graphite, high grade fire clay were used. They were heated directly by fire. Modern high quality steel is produced by refining in air evacuated crucibles heated by the induction. So on the furnace pathana, you can straight away give the heating either by that solid, liquid, gas, or you can also make use of the induction or electrical thing. So all that we have seen already. What are the different classification types? So under the crucible furnace, the different types are stationary furnace, pit furnace, tilting furnace, and based on the type of the fuel used, it can be either a solid or liquid or gas. So it is the coal fired or oil fired or the gas fired. So this is about the stationary furnace. So we can see that the furnace, it's just being placed, and then you can open this part and you can load your material, whether you want to reheat it or if you want to melt it or if you want to do any heat treatment. This furnace cannot be done any other action. So that is why only for the heating purpose we are making use of it. It can be heating or remelting, reheating, all that things, heat treatment. But it is fixed in one place. So it is called as the stationary furnace. But the next one, if you see, it is the pit furnace. So pit or kuli. So you can see that you are able to see one pit, and the entire furnace will be under it or within it. So on the kuli la dhaan namakku andha furnace irukka podhu. So such a thing is called as the pit furnace. The last one is the tilting furnace. So first one பார்த்தோம்னாக்கா ஸ்டேஷனரி, அதை நம்மளால் tilt எல்லாம் பண்ண முடியாது. whereas this tilting furnace, நிறைய பேர் இந்த வீட்டில் கிரைண்டர்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த காலத்துலலாம் நம்மளால் tilt பண்ண முடியாது. It was the stationary grinder. So it will be in the same position. Whereas இப்போல்லாம் பார்த்தோன்னா we are having that tilting grinder, we can tilt and we can recover our material. So இது வந்து மெயின் பர்பஸ் பார்த்தோம்னாக்கா நம்ம tilt பண்ணி அப்படியே நம்மளோட மெட்டீரியலை pour பண்ணி you can recover it, you can get the output of it. So that is called as the tilting furnace. So this is the first part of the classification. Next, coming under the type of the fuel used, it can be either a coke solid fired, illana liquid oil fired, illana any gas use பண்ணி you are going to do the heating, அதாவது அந்த ஃபர்னஸ்க்கு தேவையான அந்த heat supply. So in this diagram you can able to see the coke fired furnace. So the centermost part பார்த்தோன்னா crucible. So இந்த நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லாமே crucible furnace தான். அந்த ஃபஸ்ட்டு மூணு இட் வாஸ் பேஸ்ட் ஆன் வெதர் ஒரே இடத்துல இருக்கா, இல்லை டில்ட் பண்ணுறோமா, இல்லைனா பிட்டுக்குள்ளே இருக்காங்கிறது. நவ் யூ ஆர் கோயிங் டு see about the other type, solid liquid gas. இதில் சாலிட் பார்த்தோன்னா க்ரூசிபிள் அப்படிங்கிறது நமக்கு சென்டமோஸ்ட் இதில் இருக்குது. ஸோ அந்த க்ரூசிபிள்குள்ளார தான் we are going to place our material whom needed to be ஹீட்டிங் பண்ணுறதுக்கோ இல்லைனா ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் எதுக்கானாலும் நம்மளோட அந்த மெட்டீரியல் இல்லைனா நம்மளோட அந்த சாம்பிள் யாருக்கு அந்த இது பண்ண போகிறோமோ அவனை நம்ம க்ரூசிபிளில் எடுத்துக்க போகிறோம். அந்த க்ரூசிபிள் கேன் பி லிஃப்டட். ஸோ அதை உள்ளே வைக்கிறதுக்கோ இல்லைனா வெளியே எடுக்கிறதுக்கோ you can see that we are having the lifting tongs. Now அந்த க்ரூசிபிளை சுற்றி
So surrounding the crucible you can see that you are having coal. So coal is being fully surrounded, and then you are going to start the heat. So on the coal வந்து நம்ம எரிய வைக்க போகிறோம். ஸோ அதை எரிய வைக்கிறதுக்கு தான் you can see that on one side we are having the air. So when hot air is going to be blown through the air blower, நமக்கு உள்ளே இருக்கிற கோல் வந்து it will start fire என்ன சொல்கிறது, நெருப்பு அதில் பற்றிக்கிட்டு you can see that the coal will start burning. ஸோ அந்த கோல் ஒன்ஸ் பேர்ன் ஆக ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னாக்கா அந்த கோலில் நமக்கு அந்த பேர்னிங் மூலமாக கிடைக்கிற ஹீட் வில் பி சப்ளைட் டு த க்ரூசிபிள். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரூசிபிளில் என்ன மெட்டீரியல் இருக்கோ அதை ஒன்று மெல்ட்டிங் இல்லைன்னா ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் என்ன பர்பஸோ அது நடக்க போகுது. திஸ் என்டையர் திங் இஸ் பீயிங் கவர்ட் ஆர் பீயிங் சரவுண்டட் பை அ ஃபயர் பிரிக்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே அந்த க்ரூசிபிள் ஆகட்டும் இல்லைன்னா அந்த கோல் ஆகட்டும் எல்லாமே எங்கே ஒரு சேம்பர் மாதிரி இருக்குது. அந்த சேம்பர் இஸ் பீயிங் மேட் ஆஃப் த ஃபயர் பிரிக். என்ன ரீசனுக்காக ஃபயர் பிரிக் அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் அ ரிஃப்ராக்டரி மெட்டீரியல். ஸோ தட் அந்த ஹீட்டை வந்து உள்ளேயே தக்க வச்சுக்கும். ஸோ இட் கேன் வித்ஸ்டாண்ட் வெரி ஹை டெம்பரேச்சர் அண்ட் அது வெளியே நமக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் கண்டக்ட் பண்ணாது. உள்ளே அந்த ஹீட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக we are going to make use of the fire bricks. தென் இந்த மற்றது ஸ்டாண்டெல்லாம் அந்த க்ரூசிபிளில் வைக்கிறதுக்காக stand, then you are having the grating. ஸோ இந்த grating எதுக்காகனாக்கா நமக்கு இட்ஸ் லைக் ஒரு ஸ்க்ரீன் மாதிரி, ஒரு ஜல்லடை மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அந்த கோல் ஆஸ் இட் கெட்ஸ் ஹீட் ஆகி அதை பேர்ன் ஆகிறப்போ நமக்கு ஆஷ் கிடைக்கும் இல்லையா, அந்த ஆஷ் வந்து அந்த கிரேட் மூலமாக நமக்கு கீழே வந்து விழுந்துடும். And you can see that you are having chimney on the one corner which is leading it to the top. So இந்த chimney எதுக்காகனா நமக்கு இந்த கோலெல்லாம் பேர்ன் ஆகிறப்போ அந்த smoke will come out. So for the smoke to get exhausted we are having the chimney. So it is a very simple concept. You can just explain it in your own words. இதுக்கப்புறம் மற்றதெல்லாம் சேம். ஸோ ஐம் நாட் கோயிங் டு கிவ் மச் எக்ஸ்ப்ளனேஷன். அங்கே எப்படி நாம் கோக் எடுத்துக்கிட்டோமோ இங்கே அதே தான், அதே க்ரூசிபிள் எல்லாமே வெளியே அந்த பிரிக்ஸ் இருக்குது. தென் இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் சிம்னி இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ வெரி பிக் ஃபர்னஸ். பட் இங்கே இந்த டயக்ராமில் இங்கே காட்டியிருக்கிறது இட் இஸ் அ வெரி ஸ்மால் ஒன். ஸோ it is a very small one. So we are just not making use of the chimney and all. So crucible is there, then surrounding that crucible you are going to make use of the oil because it is a oil fired furnace. So the applications related to this type of furnace is that it is mainly used to melt non-ferrous metals like aluminum, copper alloys, magnesium, nickel, zinc. Advantage பார்த்தோம்னாக்கா it can melt very small quantity of the metal. So ரொம்ப பெரிய பெரிய furnace size, bigger sizeலையும் பண்ணலாம், smaller sizeலையும் பண்ணலாம். So this can be used even for very small things. So the operation is simple and it is flexible too. They can be started or shut down very fast and the cost of this furnace is very low. So similarly in the liquid use பண்ண மாதிரியே நம்ம gaseous furnace also can be made use of. ஒரே இது இந்த solid liquid பதிலாக you are going to make use of the gas. That is the only difference. The next type of furnace பார்த்தோம்னா it is the reverberatory furnace. So before going into this theory part, have a glance of the reverberatory furnace. So this is how a reverberatory furnace will be looking like. So first have a glance. So it is like a or a rectangular container. So that is our furnace. ஸோ அந்த ஃபர்னஸோட அந்த சரௌண்டிங், த டாப், ரூஃப், பாட்டம், பேஸ் எல்லாமே பார்த்தோன்னா ரிஃப்ராக்டரி மெட்டீரியலில் தான் பண்ணியிருப்பாங்க. எந்த ஃபர்னஸ்னாலும் ரிஃப்ராக்டரி மெட்டீரியலில் தான் பண்ணியிருப்பாங்க. யூ கேன் see that you are going to take our metal who is to be melted inside our furnace and then we are going to introduce the
hot flame from one side. So side la pathana burner irukku, and the burner valiya you are going to introduce it inside. So அப்படி அந்த burner வழியாக நம்ம அந்த flame introduce பண்ணுறப்போ you can see that the metal what is placed inside the furnace will start to melt. So அந்த metal நமக்கு ஹீட் ஆகிறதோ இல்லைனா மெல்ட் ஆகிறதோ இல்லைனா என்ன பர்பஸோ அது நமக்கு அங்கே நடந்துகிட்ருக்க போகுது. ஸோ when this process is going on, always you know that அந்த மெல்ட்டிங் பண்ணுறப்போ நமக்கு அதுலேருந்து some amount of unwanted material will also be formed. ஸோ அந்த unwanted மெட்டீரியலுங்கிறது தான் that slag. So slag will always be settled on the top. அந்த பியூர் மெட்டல் தேவையான மெட்டலும் ஸ்லாகையும் நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா நமக்கு தேவையான அந்த அவுட்புட் will be settled on the bottom and slag will be on the top. So you can see that on one side we are having the tap for removing the slag. So slag tap is there, and metal நம்ம recover பண்ணுறதுக்கு we are having the metal well and tap on the bottom side of it. So this is with the construction of the reverberatory furnace and how it is working. And charge சூட்டுங்கிறது ஸோ அது வழியாக தான் நம்ம சார்ஜுங்கிறது நம்மளோட மெட்டீரியல். ஸோ அந்த மெட்டீரியலை நம்ம அந்த சைடு தான் உள்ளே போட போகிறோம். அண்ட் தென் ஃப்ளூங்கிறது நமக்கு அந்த எப்படி சிம்னி வழியாக நமக்கு அந்த தேவையில்லாத கேஸ் வெளியே போச்சோ ஃப்ளூ இஸ் த ஃப்ளூ கேஸ். ஸோ அந்த ஃப்ளூ கேஸ் வெளியே போகிறதுக்காக அந்த ஃப்ளூ அவுட்லெட் நமக்கு இருக்குது. ஸோ நவ் லெட் us மூவ் ஆன் டு த theory part of it. Reverberatory furnace, it is a furnace or kiln in which the material under treatment is heated indirectly by means of a flame. ஸோ டைரெக்டாக நம்ம ஏன் இன்டைரக்டான்னு சொல்கிறோன்னா நம்ம அப்படியே கிட்ட போய் நம்ம வைக்கிறது கிடையாது, அதாவது நம்ம மெட்டீரியலோட இது கான்டாக்டில் இருக்கிறது கிடையாது. So it is being placed at some distance. By means of the flame deflected downward from the roof. So on the flame நம்ம உள்ளே insert பண்ணுறப்போ நமக்கு அது it's going to go and have an indirect contact downwards with the metal. இந்த reverberatory furnace எந்த மாதிரியான மெட்டீரியல்ஸ்க்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம்னாக்கா it is used in copper, tin, nickel production, and in the production of certain concretes and cements, and also in aluminium. Reverberatory furnaces heat the metal to melting temperatures with direct firewall mounted burners. So the heating எப்படி நடக்குதுங்கிறது, so it is going to heat our metal even up to the melting temperature. So அந்த மெட்டலை மெல்ட் பண்ணி தான் நம்ம மோல்டன் மெட்டலை டேப் பண்ண போகிறோம். அண்ட் அந்த ஃபயர் வால் மவுண்டட் பர்னர், ஸோ அந்த ஃப்ளேம் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா, ஸோ டைரெக்டாக அந்த பர்னரை நம்ம மேக்கிங் யூஸ் ஆஃப் தட் பர்னர் யூ ஸ்ட்ரெயிட் அவே கோயிங் டு இன்சர்ட் த ஃப்ளேம் இன்சைட் இட். த ப்ரைமரி மோட் ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இஸ் த்ரூ ரேடியேஷன். ஸோ ரேடியேஷன்னா நமக்கு அந்த பர்னர் ஃப்ளேம்லேருந்து நமக்கு வர அந்த ரேடியேஷன் from the refractory brick walls to the metal, but convective heat transfer also provides additional heating from the burner to the metal. ஸோ நம்ம அந்த ஃப்ளேமை நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறோம், அது மெயினானது. இன்னொன்று I told you நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த வால்ஸ் இஸ் மேட் ஆஃப் த refractory material who will withstand very high temperature. ஸோ அந்த வெரி ஹை டெம்பரேச்சர் பார்த்தோன்னாக்கா அந்த இட்ஸ் மெயின்டைனிங் ஒன்லி இன்சைட், வெளியே அந்த ஹீட் போகாது. ஸோ நாம் சப்ளை பண்ணுற அந்த ஃப்ளேமில் வர்ற அந்த ஹீட், அது இல்லாமல் நமக்கு அந்த வால், அதாவது ரிஃப்ராக்டரி பிரிக்ஸ், இட் கேன் பி வால் இல்லைனா அந்த ரூஃப் இல்லைனா அந்த பேஸ், எல்லாமே அந்த ரிஃப்ராக்டரி மெட்டீரியல் ரிஃப்ராக்டரி பிரிக்ஸுக்கும் அந்த ஹீட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த ஹீட்டும் த்ரூ ரேடியேஷன் இஸ் கோயிங் டு த மெட்டல். பட் கன்வெக்டிவ் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆல்சோ ப்ரொவைட்ஸ் அடிஷ்னல் ஹீட்டிங் ஃப்ரம் த பர்னர் டு த மெட்டல். ஸோ அந்த ஃப்ளேமும் இல்லாமல் நமக்கு அந்த பர்னருமே வந்து அந்த ஹீட் ஆகிருக்கும். ஸோ அதிலிருந்துமே நமக்கு வரப்போகுது. The advantages provided by the reverberatory melters is a high volume processing rate.
ஸோ ரிவர்பரேட்டரி ஃபர்னஸ் இந்த சின்ன ஒரு பாக்ஸ் சைஸ் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. ஸோ இப்போ அந்த டயக்ராமில் பார்த்த மாதிரி ஸோ அதை பிரின்சிபலுக்காக பார்த்தது. அவ்வளோ சின்னதாக நம்ம காலேஜில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு 2 feet by 2 feet இருக்கலாம், இல்லைனா ஒரு பெரிய கிளாஸ் ரூம் அளவுக்கு கூட இருக்கலாம். அந்த லோ ஆப்ரேட்டிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்ஸ். The disadvantages of the reverberatory melters are the high metal oxidation rates, low efficiencies and large flow space requirements. ஸோ இது மெயினான டிஸ்அட்வான்டேஜ். எஃபிஷியன்சி நமக்கு கம்மியாக இருக்க போது, பிகாஸ் ஒன்று லார்ஜ் ஃப்ளோர் ஸ்பேஸ், அதனால் எஃபிஷியன்சி கம்மி. பட் ரொம்ப சின்ன இதுனாக்கா எஃபிஷியன்சி அவ்வளோ லோவாக இருக்காது. இன்னொரு ரீசன், இட் இஸ் கோயிங் டு பி டன் பை த இன்டைரக்ட் மோட் ஆஃப் ஹீட்டிங். ஸோ அதனாலேயும் நமக்கு எஃபிஷியன்சி இஸ் லோ. அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ் தட் மெட்டல் வந்து ஈஸியாக ஆக்சிடேஷன் நடந்துடும். நம்ம ஃப்ளேமை பிகாஸ் இன்டைரக்டாக தான் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ as it is being at a distance, there are high possibilities for the metal which is placed inside to get oxidized too. ஸோ ஆக்சிடேஷன் நடந்ததுன்னா நமக்கு சீக்கிரம் அதனோட லைஃப் நமக்கு நிலைக்காது, it will go away. So you can see how big a reverberatory furnace is there. ஸோ இது ஒரு what to say, ஒரு கிளாஸ் ரூம் அளவுக்கே இது பெருசாக இருக்குது. இந்த அளவுக்கு பெருசாகவும் இருக்கலாம், இல்லை ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி it can even be small like in this way, ஒரு 2 feet by 2 feet or 2 feet by 1 feet எப்படி வேணா இருக்கலாம். So this is also one more diagram to show how a reverberatory furnace will be there. So the same thing, flame வந்து through burner we are going to insert it. We are having slag வந்து நமக்கு டாப்பில் இருக்கும். ஸ்லாக் அந்த ஸ்லாக் டேப் மட்டும் இதில் இல்லை, மற்றபடி the same concept. சார்ஜ் உள்ளே போடுறதுக்கு, ஃப்ளூ கேஸ் வெளியேறதுக்கு. ஸோ ஹியர் they are showing about the lead. ஸோ அந்த லெட்டை வந்து மெல்ட் பண்ணி லெட் டேப் மூலமாக you are going to tap it. and then the hydraulic charge ram. ஸோ இது எதுக்காகனாக்கா நமக்கு அந்த to push it. and then one more concept is for holding your burner. So this is with the reverberatory furnace. The next one is the rotary furnace. Rotary furnace. So idume first have a glance of the diagram so that it will be very clear for you. So you can see that we are having or a cylindrical container. So அதுதான் நம்மளோட furnace. So it is somewhat lengthier and you can see that it is not very horizontal, it is somewhat tilted. ரொம்ப ஹை லெவல் tiltingனு சொல்ல முடியாது, ஓரளவுக்கு கம்மியாக tilt ஆகிருக்கு. and then after taking your material, so you can see that from one side the feed இன்னுன்னு இருக்குது இந்த ரைட் சைடில். ஸோ ஃபீடுங்கிறத நம்ம மெட்டீரியல் யாரை நம்ம ஹீட் பண்ணணுமோ அந்த இது. ஸோ ஆஃப்டர் புட்டிங் யுவர் ஃபீட் ஃப்ரம் ஒன் சைட், யூ கேன் see that the burner pipe is being introduced inside to supply the flame. and then இந்த மற்ற டயர்ஸ், outer part is the steel shell. உள்ளார பார்த்தோன்னா we are having the fire brick lining. fire brick once again the same reason, ஹீட்டை உள்ளே தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக. and then after the feed is being put inside and you are going to introduce your burner so that the flame will be started. The material or the metal what is being placed, நமக்கு அந்த மெல்ட் பண்ணணுமா ஹீட் ட்ரீட் பண்ணணுமா அந்த பர்பஸ் நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆக போகுது. ஸோ இது நடந்துகிட்டே இருக்கிறப்போ we are having on the same side, ஃபீட் எங்கே போடுறோமோ அந்த சைடே தான் நமக்கு ஓப்பனிங் இருக்குது. ஸோ அந்த கேஸஸ் அந்த ஹீட் ஆக ஆக மெட்டல்லிருந்து வெளியேற கேஸஸ் will be going on this end of it. These tires in the drive gear இதெல்லாம் எதுக்காகனாக்கா it is like the holder, அதை வந்து அந்த கரெக்ட் பொசிஷனில் வச்சுக்கிட்டு. and one more thing is that main thing, it is our rotary furnace. ஸோ அதுக்காக தான் அந்த drive gear. so it is going to be rotated, this entire furnace is going to be rotated. அதுக்காக வேகமாக நம்ம இந்த பைக் எடுத்து ஓட்டினோன்னா எப்படி ஓட அது மாதிரி கிடையாது, very slowly it is going to be rotated. So this is with the rotary furnace.
it is a cylindrical vessel which is inclined slightly to the horizontal, which is slowly rotated about its axis. The furnace is lined inside with the refractory material. The material to be processed na and the heat treatment edha vera irkalam illa melting kuda irkalam, is fed into the upper end of the cylinder. As the kiln rotates, so in kiln ஃபர்னஸ்ங்கிறது அந்த பெரிய சைஸ் வரைக்கும் கூட இருக்கலாம், கில்னுங்கிறது அந்த சின்ன சைஸில் இருக்கிற அதே ஃபர்னஸ் தான், அதனால் கில்னுங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆஸ் த கில்ன் ரொட்டேட்ஸ், மெட்டீரியல் வில் கிராஜுவலி மூவ் டவுன் டுவர்ட்ஸ் த லோவர் எண்ட். ஸோ அந்த லோவர் எண்டில் பார்த்தோன்னா தான் நம்ம அந்த ஃப்ளேமை வச்சுருக்கோம். அண்ட் மே அண்டர்கோ அ சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்டிரிங் அண்ட் மிக்சிங். ஸோ என்னெல்லாம் உள்ள மெட்டீரியல் போடுறோமோ அதெல்லாம் அப்படியே கலந்துக்குவோம், பிகாஸ் ரொட்டேட் ஆகிட்டுருக்கு இல்லையா. Hot gases pass along the kiln, sometimes in the same direction as the process material. ஸோ சில கேசஸில் பார்த்தோம்னாக்கா நம்ம இந்த ஃப்ளேமையும் அதே சைடு வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத கான்செப்ட். பட் யூஸ்வலி ஒரு நம்ம டில்ட் பண்ணி மெட்டீரியல் இந்த சைடு போடுறோம், ஸோ நமக்கு அந்த ஃப்ளேம் இந்த ஆப்போசிட் சைடு, இப்போ இந்த டயக்ராமில் காட்டின மாதிரி இருந்தால் தான் நமக்கு எஃபிஷியன்சி நல்லாயிருக்கும். பட் யூஸ்வலி in the opposite direction. ஸோ அதனால தான் யூஸ்வலி இந்த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. The hot gases may be generated in an external furnace or may be generated by a flame inside the kiln. ஸோ வெளியே இருந்து ஹாட்டாக ஏதாவது ஒரு லைக் ஹீட்டை க்ரியேட் பண்ணுறோம், அண்ட் தட் ஹாட் ஏர் கேன் பி சப்ளைடு இன்சைட். அப்படி பார்த்தோன்னாக்கா நமக்கு எஃபிஷியன்சி கம்மியாக தான் இருக்கும். இப்போ யூஸ் பண்ண அந்த ஃப்ளேம் பை மீன்ஸ் ஆஃப் த பர்னர்னால் தான் it will be more efficient, or may be generated by a flame inside the kiln. Such a flame is projected from a burner pipe or the firing pipe, which acts like a large Bunsen burner. The fuel for this may be either gas இருக்கலாம், oil or the pulverized coal. ஸோ அந்த ஹீட்டிங் நடத்துறதுக்கு எதுவாக வேணால் இருக்கலாம். ஸோ அவுட்டர் இது ஸ்டீலில் பண்ணியிருக்குது, ஸ்டீல் ஷெல். இன்னர் திங் இஸ் ஃபயர் பிரிக் லைனிங். ஸோ அந்த ட்ரைவ் கியர் இஸ் ஃபார் தட் ரொட்டேஷன் மெக்கானிசம். இந்த டயர் 2 டயர்ஸ் 3 டயர் 4 எத்தனை வேணால் இருக்கலாம், டிபெண்டிங் ஆன் த லென்த் ஆஃப் அவர் ரோட்டரி சிலிண்டர். அண்ட் தென் த்ரூ த பர்னர், யூஸ்வலி இந்த புன்சன் பர்னர், தென் யூ ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் த ஃப்ளேம். ஸோ அந்த ஃப்ளேமை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஆல்சோ வி ஆர் ஹேவிங் அந்த பர்னர். அந்த பர்னர் ஒன்ஸ் அகெயின் அதில் சொன்ன மாதிரி சாலிடு ஃபயர்டாக இருக்கலாம், லிக்விட் ஃபயர்ட், கேஸ் ஃபயர்ட், இட் கேன் பி எனிதிங். ஸோ ஃபீடை உள்ளே போட்டதுக்கப்புறம் ரொட்டேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது, ஃபீட் வில் கம் டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட், அந்த லோவர் எண்ட். நமக்கு அங்கே மிக்சிங் ஸ்டெரிங் எல்லாம் நடக்க போகுது. அண்ட் ஃபைனலி ஆஸ் த ப்ராசஸ் இஸ் கோயிங் டு கண்டினியூ, எக்ஸாஸ்ட் கேஸஸ் இஸ் கோயிங் டு கோ அவுட். அண்ட் ஆஃப்டர் த என்டையர் ப்ராசஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் அண்ட் வென் த material is being melted, you can tap it through the same end. So this is with the rotary furnace. So this is one more diagram to show the rotary furnace. So even around, ஸோ இங்கே ரொம்ப ஹரிசாண்டலாக கொடுத்துருக்காங்க, பட் யூஸ்வலி கொஞ்சம் டில்டட்னா நம்ம மெட்டீரியல் சப்ளை ஒரு எண்டில் இன்னொரு எண்டில் ஃப்ளேமுங்கிறப்போ கொஞ்சமாவது டில்டடாக இருக்கும். இல்லை எல்லாமே உள்ளே வச்சுட்டு இது பண்ணுறோன்னா ஹரிசாண்டலாகவே இருந்தாலும் போதும். ஸோ யூ கேன் சி திஸ் இஸ் த எக்ஸாக்ட் ரோட்டரி ஃபர்னஸ். இதே சைஸில் தான் இருக்கணுங்கிறது கிடையாது. யூ கேன் சி தட் இட் இஸ் பீயிங் டில்டட். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும், சின்ன சைஸ்லேயும் பண்ணலாம், இல்லை இதை விட பெரிய சைஸ்லேயும் பண்ணலாம். So for today we'll stop with this. Remaining we can continue in the next class. Thank you.